Alicent. Oh, Alicent. So don't stop your child from progressing. Kama mtoto ameitwa university, let that child go as you do the process. Because I've seen parents also wanastopisha mtoto haingii university. Anangoja tu, mtoto atangoja, and then visa is not guaranteed. Every child and a parent has to know that. Ni kama tu bahati nasibu, because you can have everything right, but wakunyime tu wanasema economic situation in your country. Diploma is actually recommendable, especially for people in your Form 4. Don't pay for a degree course. You'll spend a lot of money, and yet the child can start with a diploma. Chances of getting a visa at the moment is... Probability. Yeah, you have to be very strategic, because at the moment, Kenya, we are level 3 country. So we are categorized as a high-risk country. Unless our level change. So before 2022, that's why uliona watu wengi walikuja wengi, tulikuwa level 2. Thank you. Alicent. Oh, when is Sharon? All right. How are you, Sharon? Okay. Bye nabaman nasay kita jang nabaman gonggoy tara jagi jam agi tebe jameta tadi nabaman garo engmo takpate gonggoy tara jagi jam agi tebe jameta amunne oli ngwangaro jamege oli nya gonggoy tara jagi jam agi tebe jameta tara jagi jamu agi tebe jameta tara jagi jam agi tebe jameta atara jagota garo olenji garibu gongoi tara jagi jam agi tebe jameta Kibwane keche kiuren kikuren ngakisut Alicent. Alicent. Oh, Alicent. Okay. Alicent. So Alicent ko ngayon okwe. Guess. Ndio mimi. Alicent. Alicent. Yes. Kongoi misi. Karibu sana. So how many years outside? 9. 9 years. Yes. Sangano. Australia. Sana ba Australia? Yes. Wapi Australia? Perth. Perth, Western Australia. Yes. Unega na? Kararan kabisa. Kuitwa? Tarehe 25 ya September. So right at 3 weeks. So kimyano ano ko kwani ano sikonai chekereran ole imyan.
So hapa ni Tarbo constituency, sub-county ya Kiplombe ama inaitwaje? Kiplombe sub-county, Katanin village. Katani Village. kwa kama yetu ya Baringo 3 milioni So kunaitwa Katanin. Sijasikia Kiplombe anyway na tumeambiwa tunaenda Kiplombe. Kiplombe location. Kiplombe sub-county, Kiplombe location. Yeah, MCA kekuren MCA ko Kiplombe ward. Kiplombe ward, yes. Sawa, Kiplombe farm basi. Nani asinye kama rahisi? But Kiplombe huku ndio inajulikana. Kiplombe location. Kiplombe ward. Okay. Alafu Katanin village. Katanin village. Okay. So Kongo is 9 years outside. Stay more story. Yeah, taambia this. Maybe I ne for 9 years. Akaiweke ka. Ine. Maybe kitegen na ibichu. Yeah. Dumbalal jawuli. Nyoke barten. Ibure tumbalal. Tenidet agenge. Tenidet ni. Keniten kidogo. Mange. Tumbalal. Huyu ni mke wa brother yake na mimi pia ni mke wa brother yake. So yeye ni msichana wetu. So ngo ngalal sa chebo family sikebe Kokwet. Yemeje your brother? No. A brother, yeah, no. So si mwana kwa your sister. Gile ngongoi makikomanda. In fact nguno ngere ninyone ni Kiplombe. We are very few bikongeti ndio manda sana. Wata baoni anege ni sokwa. O mite Jerry. Yes, Jerry. Wertana. Oiko mandagine? Iso kwa America nende. So korup ngokwa sene chuto yeba kokwenya. Komi kuna sto kokomanda. Kuna ko fomen ni team no kabisa maya. Kuna ko tai kamanda kuna koro. Biik chebo kokwano maendeleo no kwayak ne kila kitu. Achievement ipo nyor. Otekoi. Kuna kakokere en biik kokwet kole ngafaita komanda chito. Kwa hiyo na example onyo ko tepse as koleji kibitito ano. Nyoke konet ko kikomanda kuna ko kokwani la. Miongot kuna chepyosok kimuche komwauke kole ne. Kikomanda lakwet wa. So kileni bongezi kubwa sana. Kongoi, kaleji kongoi akwe. Kikoyat nguno ofisini. Tinye ngaliat matinye ngaliat cha. Ane mataja ngalai kaleji kongoi karibu kawaida. Ikure nga. Inendet is. Ama sister yangu. Rupa pate. Tome manda inyendet. Kya manda kenya tinye. Iwano. Ami magene. Abo hiyo. Okay. Sawa. Kaleja kongoi karibu nyumbani. Kongoi. Matinye ngaleja. Ane matinye ngal. Mja pongesan kityongan Alicent. Amu banda nikichopchigei komanda. Ako kikeker achek usuri nebo chito nakamanda. Amu chang tuguk chekikwaiwech asa ko ki family. Ameche kityo alejin kokilgei. Sitokomanda lagok alak tuko na watoto ako tindoi process komanda. Ameche kityo alein ngokilgei komanda sikosikyi kesopche. Unajua ngokakomanda chito koite kesopche samu kakomanda. Muche ndikimaibwat kabwatutioni timakingen kele akot mi biik cheimuchi komanda koba sang. Kokibwat kit nekararan ako kiyai tuguk chekoron. Kweli amechenga nyumba, kikwaljigei mbarenyi, tugun chekikoyat akot leimuchi sine komandae lagok. Ikere ile tinye tuguk chekoronen yani ing sobetab biik alak. Ko matinye ngalyo sikiberuro. Acha huyu anywele smart. Siri kwani? Umeonaje? Si unapendeza? Unapendeza sana. Bwana Yesu asifiwe. Nami naitwa Jane Kirwa, ni jirani ya kwa Togom, hapa inaitwa kwa Togom. Na Alicent mimi nilimpata kama ameenda na nashukuru kwa kazi yake. Ni mama vile unamuona hivyo. Anatulea sisi kabisa. Na tunaombea Mungu amponye kiroho, amponye kiafya na hata amponye kifedha. Kongoi. Kikere ile chito nekikilegei angot ing ngalekab somanenyi. Ko kikilegei kabisa.
akikere ile ibwoti tuguk chemi tai. Kimakokere let. Kewekchini kongoi Mungu eng ripset notok ni korip inendet akoi yotok kikoit ipkonyor kolanda ipkoyat ofisit ni. Kikomanda lagok angot ang'ololi kuni ko kikomanda iwo lakwet. Mi Australia. Ano ng Australia? Ako Pat. Pat ako na Alicent. Ngainai kekurana Selimase. Kako Kaptagon. Sister wa Alicent. Alien role model ngane. Juu yeye ni mkubwa kwangu alafu mimi. To mamande. Hujapata idea? Niko nayo. Alikwambiaje? Ilikuwa niende alafu wazazi wetu wamekuwa wakubwa. Akaniambia bado unaona hawa. Lakini tamia atime already niko na kila kitu. Mavunja mia Chinese. Kaina chuke kurana Jen Lagat. Apunu area initani Kiplombe. Alicent ni mtu mzuri. Ametusaidia sana hapa. Kila mtu kule nikitia Alicent. Ametusaidia sana, ametufanyia vizuri. Angotang'ololi kuni ko kikolanda yuake na lakwe msichana. Ambaye akoi sai kikotarwani angolot akotesetai koteptos tuwai. Sasa angot ane cham alechini lakwet angaitebi akoi ine angotab biik. Komoche kolen kele ngebe koleche cho ngebe tugul. Ngeaptegei tugul olomeche abe. Sasa pangan angot wacha Mungu ambariki amsaidie. Kongetege keny ngalisoni ni jumi kingami ane Kiplombe yu alikuwa anasoma Kiplombe. Kongete komi primary akoi kotare. Akaenda Loreto Matunda Girls akamaliza kekere. Kowe kora ni mtu alikuwa wa bidii. Kimia ngota time neki alikuwa kimeche kosir KDF habwati. Akaenda kikose kabisa kelechine cho ye kakong'etin kakonyor yekay. Lakini ko matakomukak. Some issues kinene. Malusen up kora. Nyokoshughulkan kora. In fact kimi betusiek chekiborchingei ng'echeret nebo MCA. Huyu ni mtu wa maono mengi sana. Sasa tulifurahia mambo yake kidogo kidogo, alikuwa akarudi tena akafunza pale Kiplombe shughuli nekisomani. Koneta sakoi yoto koendi Australia. Kokiwa Australia map kosis. Alifikiria sana huku nyumbani kobwat lagokab gaa oli. Kobwat kole kilionjin. Hata mimi tu kingatau process. Kubirwa simet koleja kwa yetano alija mi aborye. Akakuwa anani guide wikuni ngebe kabisa marathon. Na tukaenda kweli mpaka mtoto akaenda. Saizi yako sawa, nashukuru Mungu sana. Alejini Jehova kotokotestai korib inendet. Na hiyo roho yake Mungu ambariki sana. Juu ajin biik tugul kit nakararan. Manenyo inege mi kot ak lagok chechang kabisa. Kabalechi yani yeye ni mama ya watoto. Akoribwechi bwat lagok wasichana. Lakini ana manage kuwachunga makimi olot siki. Lakini inendet koribe kipkoik mzazi nenywa. Sasa angot ngemi olep Kenya makimake kongonyo nguno alechini siweke ang lagok. Ko naongea na msichana aleji wo arang mama nengwang anyu. Koleja kimiseni na. Sasa tunamwombea Mungu amsaidie. Nafikiria atarudi tu hivi karibuni. Nimesikia vizuri. Nakupatia sifa. Ni poa kabisa. Nimesikia vizuri kabisa because najua from your family hiyo ndio genuine words yenye unaweza pata. Nimekuswa kabisa. So ile lagok chechang in Australia tuko na wanafunzi wengi huko. So nilianzisha agency last year vile maneno ya ukora ilikuwa imeanza kuwa mingi. Nikaona why don't give back to the community, nianzishe something that watu wakikuja wanajiassociate nayo, wananijua. Nikaanzisha na tumepitisha watu wengi sana. Kigure Studying Education Agency. So tunafanya maneno ya Australia sana cause huko ndio niko. But other opportunities pia kipatikana because it's about studies. Tuna deal tuna masomo.
tunapeleka other destination, but the major destination 90% of our customers ni watu wa Australia. Na Australia mnajua ni nchi nzuri, so watu wengi wanataka kukuja. Everybody wants to go to Australia. Nimesikia hakuna kitu jaribu mpaka KDF. Nini after form 4 ile tu mnajaribu kuhustle police nini? Mpaka MCA. Mpaka MCA. Ulifikisha wapi? MCA ndio sikuwa na pesa. Na wase walikuwa wamenisimamisha kabisa, lakini sikuwa nimeolewa pia by then. Nikeleza ara kitu nini sijui. Lian tukunjaja ngale kama kukinda vichumbisi. Nikarudi watu wakaanza kukuja nyumbani, madhe akaniambia la kwani kaka titie mtukuna la kamui watu mkimujnebe MCA. Because the moment nilisema tu hivi, nilikuwa na maono mzuri. Kutaka kwa speak with the issues. Unajua tu maneno ya MCA. Hai tuka analyze kegere it is not the perfect time. But bado of course being a leader unajua inakuja tu automatically, you don't choose when to be, but also I'm leading in different ways. Unajua si lazima uende politics like what I'm doing now. I'm part of the leadership huko niko the student leader ya Kenyan community in Western Australia. So tunanasimamia wanafunzi around 2000 students. Wako under me. So yes, me ni president ya wanafunzi. So it is a big role, so you can lead from different angles for sure. So what motivates you to tigiri like kaigai imande kiko kaitiam chutugul KDF MCA everything? So Kenyeli motivating factor actually ilikuwa my dad. Alipass 2021. So he was like, he really wanted he used to tell me I want you to think differently. Yani ingeamuki chini mkulima hard working. So tukienda kwa shamba ananiambia have you ever thought of going outside the country? Because yeye alikuwa anafanya kazi kwa mzungu. So giga associate na kichumbe kinge life ne bachumbe. Kule jangele jita nikawasango ko think differently. And then Jerry pia wa neighbor alikuwa ameenda. So he was the first person to go to US. Alafu pia akakuwa wanenye watu wanakumotivate ile, and then mamake and my mom were very close friends. So the mom used to send us gifts Christmas time for me US because alikuwa amepeleka mamake kwa ya kwetu na Christmas cards. Akwa anajua kusoma but alikuwa anaandika initials zake na agoya gift my mom guna. So I used to admire those things wale jinige kubande yako takina tunaya gumusige. So he really played a big role in motivating us hata kwa hapa around ndio. Yeah. Ele was the first person. Kwa lanyi ndege ite ngudo. Na kapandisha mama yake pia. Yeah, so go motivated ni pandisha mama na mwenye? Yes, nitampandisha. Yes, kile Jerry Maritim. Maritim. Yeah. So timio lina nan. Yo mugolo mami bulombe fa. Kana nyowo tulona getija. Which year in US? 95. Yeah. That's the last time you know again? No. Kionyo again. Kionyo ne 206. Yeah. So you were 95 to 206. Yeah. Okay. Yeah. Kiyamin rabinik anan? No, mama ji rabinik, but it reaches at times you have to come back. And my mom was also getting old. Oh. Yeah. Okay. Yeah. So alisema ulimu inspire. This family, like my family, ulo mondendo ito. Kingamon my mom yose. Ko buat mama na nyegala ko gimi kasafem ki jam ko yaku greetings from kasafem almost every day. So ko ki jorwe ni kapsa negi ngap ko moy ko len tagemut Esther. Esther is the elder daughter that was in the same class with. This family ko gitinye log so mo kimi the same class. Class 7, including the one who just talked. Ko gitinye history ni koroma ko kapsa mo gigirwe sigiro ile tayenga umurejo engyo oligita ke menyenyo le gure ke sarunguno age kigijomnye kapsa au kingoit we grew up together, so we meet as the same class kigay tugul au gikyoro no mama nenywa so
ko lakwani kinyonoe kokawe amu kimengechen awendi. So lakini king'aitu kolecho moche kwo bitonin ko kikitoune korok US kebe Finland mamwoiwo kyot. Kitom kenai Australia kele kami rabinik. Komwoiwo chebo man kikinget kityo America ak Finland ak maybe Canada a little bit. Lakini ole kiinget kabisa ole kimoche ko ki US konyo ofisit nyu aje mng'oro inoaldoi mbarenik in short ko abroka kora. Moche kokurono not lakini broka neu nenenyin nekimwoe ng'alekab iman amu oe chebo man I also do very big deals too. So melen achuti changing you. Big deals. Anasaidia watu wa diaspora sana. Akot mbarana kial president ing yo kwane nikioldoi nebo Chakir. So mwachi nemingin ekalubu 300. So aitinye kwenik aja kyokilgei makilen mami. So in short kolecho lakwanyo ofisit nyu lakwani kolecho abo kapto komonget komie alechi man family nenyu choto. Aya kitoune America. Ko ki hardworking kita nekiachame kikilecho kotoret sigik. The first thing amu there's nothing that I was doing for myself. Kiyochini everything. My mom was everything to me. So kungikimwoiwo kele toreti family nenyi acham kabisa kot ko kiking'ololi tuwai kelen kakibe America kouni ketoune kunotok akoi tun koit Australia. Later on I think that was 2010 maybe 2013. No, nebo US. Oh yeah, 2010. It was earlier, 2010. like 2010. Konyo office komakisucceed eng notok tun konyo nebo Australia alechi komakebe Finland komach kouit kora kotun konyoru Australia. So I was the happiest person. Akot mama nebo lagokyuk ko kipkotokwo ole kamwaita bichu atinye twins 15 year old chemi Kenya. Ko kipkotokwo mama nenyi 2017 alechi atinye chepkametinyu ipkotachin man ako kochopchi ole menye akoi nguno kiwek nurse. So akolechini kongoi mising tomo amwaun chechang lakini cham amwachini mama tuguk cheyoe nguno ko tuguk chekakotestai biikab Kiplombe amu this place ndamwaun kingetou kichang mayek kichang kila kitu kiya kabisa yu lakini nguno ketinye Kiplombe ward, Kiplombe location, Kiplombe family kikitoune apare kityo no kelen cemetery kimoto nenyo kainanate kimako nenyo kitakibure Kimumu. So kikotoretech boto nguno chemite tai kiaretan nguno inendet ko inendet nguno nekanam ng'alekab Kiplombe kosongeshan tai. My mom kingonyone US ko she was almost 80 years. So kikakeriten off kele makwendi uch. So mami ole mawendi chi. Itinye lagok mami ole mawendi chi. Chi tugul nemi yu netinye lagok tai yeku kityo focus ikilgei kikere isochini lakwet akisoni nebo chito age ilechi tawo nebo chito age kotatun kwendi nengu amu lazima ijomchi chito ninage itiaktege kora ile ungetoret nebo koin situn nyeketoretin akinye kotesetai community. That is what we have. That's the power that we have as human being. Koketoretkei. Kongoi kabisa mising. Kongoi cheptonwi. Anendet nguno atinye my grandfather. So molena chito nemingin next one is coming. My grandson is 6 years old and one is coming again. I have a son who is 32, works in Dallas, Texas. I have another one who is in the military in the US. He's in South Korea now. I have my twins here who go to school here from twos. So ngagiri wakite iripke ngi sukunyo kote lago. Bes koyu. Kiacheng chechuk mama kekichebo ngolo chongore keuli vaiju choma moja alel rete pas. I'm okay. Makinyoru rete. Kinyoru Levi original ne. Oh not kityo ko ikalde mbarenik ing yukalde mbarenik koba lagok makimake mbar sai kitena bet kionyo Kiplombe 6 million yakait
So broker. ngoba lagok sukul. Ngoba lagok sukul yoto anyorchini kora yoto kora. Lakini wasapcha lagok. Sawa kongoi. Alicent. Yes. Sikenyoru mama is. Yes, Mama. sawa msalimu. Asikebe break. Ichechanye kemwa. Safaritab 9 years in Australia. Mam. Yamune. Achamegei. Ageitu kot kinagek chego. Oi. Ngoi ma. Karibu. Kikuren ngo mam? Kikurenon Christina. Christina. Oi. Oi chepyosop Kaptagon. Oi. Kongoi. Kakibwone amun cheptong'ung nekikuren Alicent. Ane kikuren ne inyendet yon imi gaa? Ara ma cheptonyu makure Bakin Alicent. Akakure cheptonyu. Akure cheptonyu. Oi. Kikochi kainet nebo chumbek kabisa. Oi, Alicent. Tos imwa ne akobo Alicent? Achame alechini Alicent nebo kongoi amu kikwo koset koibuech malik ikinye chetoretegei kotekwo kot. Ikostoi ano itinye kot nekararan rani? Itekun chepto. Abaibai kot. Abaibai kabisa. Alechini Alicent kotoretin ngole iwendote. Ang boisiek ilechine boisiek chikimwa kole makisomesane TV. Acha alechini boisiek kongoi ak alak chekimakile kisomesani ako kikisomesan lagochu. Kiboiyot saiti nekisomesani lagok. Kichome somanet neya. Kimeche eunu lagokchi. Kikile ngelorochu lagokchi kwalda tetab kokoito koba lagok sukul. Kikisomesan mami lakwa nemakisomesan. Okay. Kokochomun kole mae komutin? Kikochomwo kole chomoche amutin. Lakini kokiamache aesiane kalechi ngumamuchi. Memoche ilany ndegeit? Uni kiaiwe. Tomilanye? Tomalanye. Aiwe ndegeit. So lelo kabisa likiwe kwano? Acha ngiait Nairobi. Kiawekekei Kitengela. Mait olimpo Mombasa? Tomait. Akonyowe akoi Kapsabet. Kiait olot. Kitale oli? Kiait kamenye Kitale. Kikimenye Kitale ndip Kapsabet tugul. Angen Kitale ndip Sabuti tugul. Ko gaa nenyu. Matiiweis kole moche ibun soet? Acha awendi alechini kongoi kotoreti Mungu. Chebun soanata. Sawa sawa. Oi. Kongoi mam. Oi kongoi akikwe. Sikechundeni. Akere kirutiti kabisa. Kikorut kotupchen naba. Kibochin no. Akole kimeche kenome keteme sikokoikitu sikinde muchwekab it kotun kachebe Kitale ibatil. Koker ale mekulen munandi moeche atil. Atil sikonwakitu kobar kiyas. So kikirute sokolya? Kikirute biikab kenyi ko kikirute simach kikoiten koiwek boiyot. Kokoiwek ko kwondo nebo kopchi. Mau nguno chu kikoburgei lemek ak biikchu. Sikenai kele ni kobo kutit. Kobo kutit ako kokoik kwondo nekokwo kopchi. Chekure busionjo ake chelen butoruse chelen ake butobarno. Kokoiwek kopchi. So kit age angen inye kitebe kot kenyisiek chechang. Kiatebe kenyisiek chechang. Ilechini rani kwonyik chemengech. Ara malechini otebe korik akichek kwane nekiatebi akoi achek kikitikoni komakokase raja bara. Imwochin kometo ng'olyot kwa tomuny alechino karibu kabisa. Otokotin kot. Kongoi. Urina Rosa. Rosa. Chirchir. Kakibwan kanyikecheng'e lakwani ng'wong kikuren Alicent. Ingen? Ingen ndoni? Angen kabisa Alicent. Kong'ete komining akoi kemit ak mama nenyi. Kikisikyin mbarani Ndurur yu. Angen kabisa. Aechin ak lagokchu. So imwoe ne kakimwoe amun kikomanda bitonin kikwai boisionik cheterter tot imwoe ne? Amwoe kongoi. Mwochi ng'olyon. Alechini namwoe kongoi cheptonu nekikotoretech en kokwoni. Ngetinye boisiok kekure akelechini kakimechin cheptonu itoretech. Atinye lakwet nguno nemite Kitengela nebo cheptonyu. Ureri Kimutai ko kilondo cheptonu.
miten nguno emetab chumbek olin mi cheptonu. Agere ale kikotoretech kabisa. Ako tokolondoi lagok alak kora. Kisochini baraka nekararan kotoret asikomanda lagok amu kiwek tait eng kokwoninyo. Kongoi ko notok kityo ng'alyo kimache imwochi. Notok kityo? Nekete itinye age? Acha matinye. Kamwochi pongezi cheptonu. Bas. Kongoi. Ikikuyi komining akoi. Sawa. Ngiberuri. Kongoi. Ara kikuren. Kikurenan Arabia inendet. Kakwano. Abu Kericho. Sikebire picha ak mama nenyu. Imache opir picha? Bas. Chorwenyu. Aya na konaibu kecheret so opir picha. Ak ninga kwa Solomon mabote benin. Sawa. Asibonda nguno koroito. Asibonda jakpata. Siger Jumamosi. Aya utepi komie sotagu. Kanya nam simet ani. Ngoje simet kana. Litane? Imache inam kole? Amache anam simet. Konam. So pain for us a picture nebo nini that time iwendi nowadays nasikia mpaka mashamba zinauzwa. Hata mimi that time ilikuwaje kuenda? Even me my time niliuziwa shamba. So because that's the resources we have as a community. If it's not a land ni ng'ombe. So when I wanted to go tukaongea na my dad akani motivate niende. So ikakuwa maneno ya pesa. Akaniambia is happy to sell a land for me. Bora nitafute buyer. So akaniambia tu whatever the amount you want and the size of the land is ready. So nikaenda nikatafuta buyers brokers huku town. Nikatafuta ilikuwa August na unaona huku kwetu ni chemi. So it was hard to get a buyer. So it took me 2 years to do my process from 2013 to 2015. We're getting a buyer first, kununua shamba. Alafu tukishapata buyer, ikakuja issue ya bank statement. So we didn't have that bank statement ya around 4 million to 5 million. Which year is this? 2015. So nikaangaika, so I had English, nilikuwa nimepita, niko na pesa. Sasa sina bank statement. Nilitafuta bank statement. All these rich people in town, hakuna mwenye siku approach. Mpaka watu kwa street walikuwa wananijua, nikatuyegeleza ulipata ile kitu. Nasema bado. So apparently at that time the agent we are using akasema amepata a deal na one of the schools that if we pay the school fees for the whole year we wouldn't need the bank statement. So tukafanya hivyo, tukalipa fees haraka. That's how I got the luck, nikaenda. So iko aje sahi? So sahi the process is still the same, nothing has changed. The English is there, the bank statement is there, and they want for the close family member it has to be your father, mother, brother or sister. Uncle or auntie who is on Australia is acceptable. But nemioli koui. Yeah, so the process is still the same. In fact, that's the big challenge at the moment, because most people, they have the school fees like me, they have the English, they have but they don't have the bank statement. So ne korom nguni sahi nasikia ni ngumu sana kwa. Kine korom saizi ko bank statement ak the gap. When you finish school, they want you to una continue get that form 4 ngele this year. You have to continue studying to show you are a genuine student. So most people, maybe 1 year, they've done nothing. So proving this, then now people will go and look for fake documents. So big problem ya Kenya saizi ni fake documentation. It's really leading kabisa kwanza from Eldoret. Mashule wanatambua kabisa. So it is good when you finish school, enroll in a short course, like a certificate course, as you are doing the process. Sitinye usikwe na gap. Alafu driving school is not a course. It's not considered as a course. Kufanya IELTS is not a course.
course because most student wanasema oh sijaenda shule but nilikuwa nafanya naenda driving school. So I've been telling now the student at the moment enroll in a short course, enda TTI, fanya certificate hata ya kushuka nywele because that's a skill yenye itakusaidia ukikuja huko. Tusiangalie tu computer. No, computer is a basic thing now, it's like a phone. Hata watoto grade 1 wanafanya computer, so wachana na computer, go and do something yenye ukikuja itakusaidia. If you are a man, go and do plumbing certificate, you know. Ukikuja huko and you say I have experience as a plumber or you have umesomea plumbing, inakupia inakusaidia ku settle haraka in terms of work. Yeah. So which is the easiest way ya kwenda Australia sasa? The easiest way of going to Australia has always been through studies because that is the education is like the second income earner in Australia. It's $1 billion industry. So they also, the country makes money through education. So education is still the easiest way to go for sure because to go on skilled migration, it takes time also to go as a skilled migrant. Like unaona sasa wanasema walimu wanaenda, but unaona like for a teacher you have to pass the English. Alafu tena ukisha pass English ufanye skill assessment, upate the outcome. Let's say you recognize your positive outcome, then you apply now for the type of the visas. Now where uko offshore, there are so many people applying for those for the permanent residency. Hata wenye wako onshore wako wengi. So they normally consider people who are onshore first. Now when they've exhausted the onshore, they look at offshore. Then now you realize you are also not alone as a Kenyan. There's so many people from all over the country who want to come to Australia, all over the world. UK, Ireland, New Zealand wamejaa huko, Indians, China, everybody. So you're really competing among so many people. So the best thing, maybe for me, I will still advocate for studies. If you have everything right, you'll for sure just get your visa within 3 months. So spouse anakuja kama sasa mimi nimeenda as a student na niko na my spouse, of course nitaandika married, and then ukisha kuja unamfanyia something inaitwa subsequent entry, unamwapplyia sasa akufuate, so wao wanapata visa pia. For how long it take time? Visa yako itaenda kama yake. So let's say you have a visa for 2 years, will also be given for the duration I have. So ni ngumu kama ya mwanafunzi? Si ngumu ya spouse, si ngumu, but now that's what I'm saying. What visa am I as the partner for me to invite you? So if I'm a student visa, tutakuapply student visa. Kama uko PR, utamuinvite kama permanent resident. Yeah. So huyo mtu wako na familia yako ataenda tu visa yako vile iko. Na skill watu maybe chita na nurse, teacher. So apparently like with nursing, they will only you will come there and study a little bit. Ndio ufanye exam ya nursing kama nursing council ya huku inaitwa APRA. So ufanye exam ya APRA ndio upate registration, upractice. So you cannot just come as a nurse here na ufanye tu ukue nurse Australia. So lazima ukuje usome kidogo. So some universities they recognize Kenyan qualification ya KMTC. So unapata mtu anasoma tu 1 year. So mostly tunaita conversion. It's like a conversion program. But then based on your experience, you must have had like more than 2 years in your registration ya nursing council. So magoitar nasrani this year, aginyo next year. You will start maybe from second year, third year, alafu graduate, ufanye registration ya hiyo body, alafu sasa lazima upite English hiyo. Hiyo English yao inakuanga 7 in each band. Wewe mwenyewe ulistudy nini? Ulienda kustudy? Mimi nilisoma human resource management. Kigaisoma before uende? Nilikuwa nimefanya marketing diploma, and then I was working. So nikienda huko I was looking for something also to do with business field. Amuki agera I'm a business oriented person. So in fact nilienda huko tukaambiwa nyinyi hamwezi pata PR, business haina PR.
tukaambiwa badilisha mfanye nursing, tukaambiwa badilisha, so many people walibadilisha kufanya nursing, but mi nilikufa tu na HR yangu because nilikuwa najua I want to deal with people in future, you know, because I was looking at the bigger picture. So ginyoru pia Nilishapata, yes. So ilikuteka how? It's a process. So I graduated 2021, but hiyo ilikuwa time ya COVID. Tulikuwa COVID students. So after COVID nika lose my dad hiyo time ya 2021, nikarudi nyumbani. Nikakuja nikafungiwa huku. Time ya COVID. So nikakaa mpaka 2022. So when I went back now 2022, nikaenda nika process. So because now when you graduate, unaenda work visa. So you change from student to a working visa. So they give you 2 years or 3 years depending on your qualification. So sciences, STEM student, they normally get like 3 years or 4 years. But these other students, you get 2 years. So you get the 2 years. So after the 2 years now, ndio unaanza sasa apply because you need to have 1 year work experience. See some as PR now to show that you've gained your qualification and you've gained the experience. Saa hii tunaelekea wanafunzi wanafanya exams. Januari, mi mzazi maybe anataka mtoto aende asisomee Kenya. Yes. So ameche imwajileji tos kuapply hiyo process ataanza aje, inahitaji nini na nini, mtu aanze kujipanga mapema. Kujipanga mapema, yeah. Na kama ni fees kwa rafu ilikuwa hata yes. So results inatokanga when immediately January, right? December. Inatoka December, yes. So ikitoka December ufanye enroll this child the way I said earlier in a certificate course to show that anaendelea na kitu. Asikae tu seme unamfanyia process ya Australia. Because process ya Australia normally takes time 3 to 6 months or even 1 year. So what you need, of course you need a passport, and then you need English test. You can do IELTS, unaweza fanya PT, unafanya TOEFL. But the minimum requirement ya English is 6 for a diploma and bachelor's. And then 5.5 in each band. So kuna reading, writing, listening and speaking in your minimum of 5.5. And then after that an overall of 6. Hiyo ndio nakwanga Kenya wanaangalia. And then now when it comes to your grades, it depends with the course you want to do. So with Australia now, if you are doing a nursing course for instance, you have to pass sciences. Unaona? Because they will check that one. And then business courses, they are not really that nini sana. So English ndio inaamua. Alafu ukishapata sasa hiyo English, ukue na hii bank statement. So bank statement, the money must have been in the account for the last 3 months. Yani ni magitwa robini jatang magoinde rani 4 million agelo jen mutai the visa with 4 million. So the money has to have been there in that account. And then you prove the source of income. So let's say now in my case I sold a piece of land to go. So you have to the agreement has to be there. Attach even that title, attach even the mutation ile yenye imeonyesha sasa hii shamba imeuzwa, this belong to this person, you know, really prove that this is genuine. And then now you look for a credible agent, someone mwenye unajua amefanyia watu processes. And then also identify of course you want to go to Australia. Australia is really big. We have like, is it 6 states, 6 to 7 states, I think it's 6. So where do you want to go? So kama mimi, when I wanted to go, I was looking for a place where I knew someone who is going to host me. So that was a factor I was considering. So nika consider hivyo because melen bagara mingo, you know, like now because I'm in Perth, watu wengi wa Kiplombe wanatend kukuja Perth because I will come and welcome them because it's a big issue. You need to have where you are going to stay, and like some parents wanafanya tu mtoto process and then wanatuma tu mtoto. We've had so many kids wako stranded kwa airport.
you know, but the communities are always there. But that's not the experience you want your child to have in a foreign country. So after that, now consider where do you want to go. Maybe mtoto amechoose Sydney, amechoose Melbourne, Perth, Adelaide, Darwin, so many places. Now once you've chosen the state you want to go, you apply for a school around that state. Because we've had people wanapata shule yenye iko Perth, but host ako wapi? Sydney. Because they think, oh, Australia is a one country. It's not, yeah. And then after that, yeah, it's, if you have everything ready, it will take now 3 months. So don't stop your child from progressing. Kama mtoto ameitwa university, let that child go as you do the process. Because I've seen parents also wanastopisha mtoto, haingii university, anangoja tu, mtoto atangoja, and then visa is not guaranteed. Every child and a parent has to know that. Ni kama tu bahati nasibu, because you can have everything right, but wakunyime tu wanasema economic situation in your country. So that one is beyond you as a parent, even as an agent. Ama wanasema kama the other time when kulikuwa na maneno ya Gen Z wakasema your country is not stable, political instability, the army will do what, yani hizo vitu they just write it there. Yeah, so hiyo ni beyond you. You cannot now, there's nothing you can do. I've seen some people, the type of the course you choose, that course you can do it in your country. So why do you want to do it in Australia, you know, and yet you have those structures. So it depends. Yeah, you can start with diploma actually. Yeah, diploma is actually recommendable, especially for people when you're Form 4. Don't pay for a degree course. You'll spend a lot of money, and yet the child can start with a diploma. You see? Now progress. Yeah. So do you have a roughly figure about somebody na kuwa na diploma level anahitaji pesa ngapi, a degree level anahitaji pesa ngapi? Yeah, like at the moment we are doing a diploma program for, there's a college I approach, wakaniambia niwapatie wanafunzi wako 21 years and below. So their fees is 350,000 ya Kenya. Alafu ongeze insurance tunafanyanga from 100 to 200. So around 800 kila kitu mpaka ulipe visa fee ya Australia sasa ni 150,000 waliongeza. It used to be 70,000 mpaka double. So unaona inaisha around 700 to 800. Bank statement over 4 million. So how they calculate the bank statement is like this. Australia wameset like wanasema expenditure yako ya the whole year is 30,000 Australian dollars. So that is like ngele tuseme 3 million, but it could be lower than that, yeah, because dollar Australia is around 85, 90, but it could be even 100 because how you are buying from here. So for 3 million kagele, that is what you spend for the, that's your upkeep, food and everything. So you need set up figure yenye immigration wameset, and then they add school fees for the year. So the lower the school fees, the lower the bank statement. So like this school we have, their school fees for the year is 11,000 Australian dollars. So let's say 1 million. So that is 4 million already. And then wanaongeza, they want you to add a return ticket because they expect you going back home. So let's say 3,000. If you do these figures, it comes to 4 million. But now, let's say, now that is for a diploma, right? So 4 million and then 800, under 1 million, definitely. Now for bachelors, yeah, most bachelor program is 1.4 M to actually 2 million. At the moment now, nursing, bachelor nursing, unalipa 2 million per semester. So to 2 million. And then that 30,000, and then you add now the 2 million times 2 because fee are the whole year. 8 million. Yeah, so if you are going for bachelor program, let's say nursing, because most people like going for nursing, prepare a statement of 7 to 8 million. And then now that school fees of 2 million. But now you subtract the fees that you've paid. So si fee ilikuwa 4 million, but umelipa 2 million because you normally pay all the fees before. So you subtract and jega 11 kumele 6 million. So you find people unaambiwa 6 million to 8 million. So the question now, 8 million iko now hivi. Is it worth it nipeane 8 million in Australia ama ni
Na si guaranteed pia. Ama 8 million nifungue biashara Kenya. 8 million upeani, so unajua ni pesa mzazi tu. Enye mzazi amesema you are capable of and he has the ability. He has the ability to pay your school fees. In case ukishindwa because we've had people they come and drop out of school because hawana school fees. So hii ni kama tu kuonyesha that I'm capable of paying, but you're not giving out your money. The only money you are paying is for the school fees ya the first semester. So let's say you are going to study for nothing, you pay 2 million. Hiyo inaenda hata before upate visa outcome. They don't care. But once if you get a refusal, they refund back your money. But you lose some money of course because of the exchange rates, and then also they normally deduct some money, but maybe up to $500 wanakata. The chances of getting a visa at the moment is probability. Yeah, you have to be very strategic, because at the moment Kenya we are level 3 country. So we are categorized as a high risk country. Unless our level change. So before 2022 that's why uliona watu wengi walikuja wengi, tulikuwa level 2. So they didn't need a bank statement. They didn't need English. But sasa vile wali discover that there was a lot of irregularities inafanyika, the level ikashuka chini. So how they normally review the level every year of every country. So the number of students who've come in, na students wenye wame graduate, na wenye wana progress kwa shule. So every school wana report to immigration every 2 months. Kuna system inaitwa PRISM. So PRISM system ni from this college na immigration. So wanaangalia Alicent anaendelea na shule in progress, tick, inaenda huko. So wataangalia, so the moment Kenyan student misbehave, the more the level inaharibika. So ni nyinyi ndio mnatuchomea huko. Sisi ndio tunachoma. So but tukifanya mzuri, mambo inakuwa mzuri. Yeah, so those are the things also that we as Kenyan students need to know. What our action has an impact to other people. Sasa vile level walipata so many fake documents 2022, last year actually, 2023 ndio level, ndio October, ilikuwa tu refusal kila mahali. And we are still stuck there. So now it goes when they graduate, they see the number of COEs issued to Kenya. Let's say they had 5,000 COEs. Now only 2,000 COEs will graduate on time. Ina affect our level. So we are still at level. We are still at high risk country, but we are hoping. The refusal ni mingi ama Sasa unajua sahi imeanza watu wameanza kuja because now wame tighten all those loopholes, like the gap. Unaona sasa kama shule wanasema they only want 21 years and below. Unaona? So watu wengi wame choose other destination. So but visa wanapeana bado. People are coming honestly. Wasema ati Australia imefungwa. People are still have students coming. Unaona? Na hii tabia mtu akifika huko ana change course. Yeah, so changing the course, you can only change your course after 6 months of your primary visa. COE. So kuna kitu naitwa COE, confirmation of enrollment. So if I apply for you a diploma package with bachelor's, so you have 2 COEs. So your primary COE ni ile ya bachelor's. So you can only change your course kama umemaliza hiyo 6 months ya hiyo bachelor's. Sasa kitambo ulikuwa ukifika tu unabadilisha course. Shule hata sasa hakuna kubadilisha. The school cannot release you. Unaona hiyo PRISM wamelock. So uwezi releasiwa kwa hii shule ukimbie kwa hii shule lingine unless really on genuine grounds like medical reasons, mental issues. Recently kulikuwa na document inatembea inasema once wamechange regulations, like ukimaliza visa ya student you need to come back then reapply again. So what happened is people didn't get it right. So if let's say ulikuja last year na unajua hiyo visa is tied to your time unastahili kugraduate. Now by that time huko umegraduate. Sasa hapo ndio shida inakupata because you have to explain ulikuwa ukifanya nini. Unaona? Wanasema unasoma, ukimaliza kusoma unaingia work visa. Ukimaliza hiyo work visa inaitwa 485, unaingia PR. But utapata mtu anataka kutoka student na ruke aende hapa. So that's where the challenge happens. But if you follow, it's really good. So saa hii mwenye akona 2 years huko kusoma kama masters, akimaliza unapewa 2 years. Another 2 years. Ya 485, ya working visa. So hii time ni upate experience. Alafu ukimaliza tu hiyo unaenda
PR. Kipsot. Mwenyewe. Tos ilechi nonerani. Imeche inyo? We tuseme unajua kitu nafanya. Do you advise me niache hii vitu yote nafanya na nikuje huko? Is it worth it? Yeah, it is normally a hard question. I've had that as an agent. Watu wananiuliza, mtu ananiambia mimi nina earn 400,000 na nataka kukuja Australia. We, sasa unashindwa. So I always tell someone, kila mtu ako na goals na objectives yake kwa maisha. So utakuwa unawei tu situation yako na umeamua why do you want to go. So many reasons why you want to go. So mi Kenya nakwambia utajianalyze tu as Kipsot because there are so many factors you consider, your family, nini. Lakini if you have an opportunity to go. Go kabisa, usikae. Go and see the world from the other side and then now you can decide. Decide kama narudi. Kama nini. I've had people who have come back as well. Wanakuja wanajiambia isi yetu. So kama mimi kia graphic design, kudesign vitu, branding. Yes. Nikikuja huko. Naweza practice. Ukikuja huko wacha nikwambie reality. Graphic design utaweka kando kidogo. Nitaweka kando kidogo kwanza as you work your way out. So kasi tu yenye inakukaribishanga tu, that's the reality of things. Tunaanzianga caring yo quick money. Unaona, not quick money, like easy way to go na availability ya job iko. Unajua ngomanda jita. Tinye kwende ticho kuna hiyo perception but it is not true because bills ziko mingi. Tunalipa rent kelipa ni per week in Australia. So a big house like 3-bedroom house costs $600 a week. A week? That's a lot. No, so minimum, yeah. But saa imeenda juu, part saa ni 700-800 a week. So lazima mwishi watu watatu waine ndio muafford. So ngalejita my rent is 20,000 per week. Unaona? So what you earn is like half of it go to the bills. Alafu ngele 3/4 kongeta quarter. So a quarter is what you save. So unaona sisi we do things gradually. Ngamoja alembaret ko melena na ale kichwalen. I have to negotiate alafu nianze kulipa nilipe because our money inakuja. Hivyo yeah. Nataka ujirate 0 to 10. We are 10. Refusals ategi when your visa. So you cannot rate yourself based on the refusal because refusal you don't determine the refusal. If I'm an agent, everybody should get it. So sometimes like in case of refusal kama ya economic situation or something, it has nothing to do with me. It has nothing to do with the parent. It is just Australia tu amekunyima tu. Unaona. So I will always rate myself in my successes for the people who have come. So at least you can. I think we've had over tulianza last year, tulianza last year June up to now, let's say 1 year tumeleta over 100. But it is my desire. I want to do mobilization near the community, every household. Kuna mtu Australia kubik jaba mosoriat nandi oli kiba tuko mivikola all of them are in Australia, so that is what I really want to do. We motivate the parents walete watoto wakuje sema yekinyege ne shine in the village. If all of us shine, the country will be a better place. So the driving factor one ngine profit ama kusaidia giving back to the community is my driving factor. And that success stories, when you see people, for me, like to go, not people from here told me about Australia. Apart from tulikuwa tumesha find out, one of my friend alikuwa kutoka huko Moiben ndio alikuwa anaenda kunihost, unaona. So I want to be that person so that these young children and people want to come now are inspired and they have someone to associate with. So I don't want them to go through the struggle. Mimi niliachwa airport. The person who was to pick me up
show up na nimefika na you know it's a foreign country, it was so much, I went through a lot. So nikasema whenever people are coming, I don't want them to go through what I went through. And whenever I change a student life or even their stay in Australia, kuna kwanga tu inakuwa tuna furaha yangu tu hiyo. Kabisa. That's a heart of a leader. Yes. You are a true leader. Ungomache goitin big watakufikiaje sasa? Tuko Eldoret, Sagas building, room level 3, third floor. Huko tunasema level, so third floor. Alafu pia niko na namba yangu, tuko na social media, study link. Niko na namba natumia huku Kenya saizi. Naweza sema, si ndio? Lakini ukienda sasa. Nikienda pia niko study link tu, tuko online, Facebook. Tuko Instagram, tuko TikTok saizi kwa the Gen Zs. Alafu kwa wazazi, I think ukuje tu kwa ofisi because the office is fully functional. Na ukishafika, unasema tu nataka kuongea na Alicent, nitaongea na wewe. Watu wenye watanipigia simu. Ngoja, watanipigia simu tuseme like we've had cases, mtu anakuja anasema ameja angalalji. So Alicent mwenyewe. So I normally talk to you, I'm reachable. Unaona? Nikuongeleshe, but the staff wenye wako kwa ofisi ni watoto wa nyumbani. So watakusaidia. So wataka kupata inge ni mzazi na trust ni niende mwenyewe. So sai kota mika at this point unaweza kuja bado niko mpaka end of November in your office. So, ukienda that's why exactly next year. That's why nimesema next year tuko na ofisi, si ndio? Alafu kwa ofisi yetu ukikuja hapo uitishe namba useme unataka kuongea na Alicent, utapewa namba. Mimi utajua huyu ako serious. Mimi ninapatikana especially sana kwa WhatsApp. That is ngomeni WhatsApp kama wewe ni mzazi na uambie staff wangu unataka uongee na mimi mwenyewe, nitaongea na wewe. I normally talk to so many parents. Kuna wengi hata wanakuzanga hapa nyumbani. Kule jimade perchinewa. I talk to them, I advise them, tuna analyze situation. Mimi nakwambia ukweli. Sitanaka wa office na kuitisha kabisa ile ni exactly because now when we've realized when you give out a number or anything, people will call you, ask you so many questions. But someone who will make an effort and come, utaona huyu mtu kweli ako serious. Hata ku make to effort kuja kuuliza process ya next year, it's a step. Okay. So number ni 0722 125 158. Lakini honest opinion 28 is cut off your masters. But they will not say no. But ngokai 28 najiuliza kwa uige nyoro kutania san eje na nyoro offer letter ni mu. Sasa kongoi missing Alicent. Karibu sana. Ameje yisileji big kwaheri. Kwa next week ora. Kitu yakitaka. Aya, so nimeshukuru sana watu wa Kokwet kututembelea. And thank you so much for inspiring people and inspiring us. So asante sana. Mungu awabariki. Tuonane next time.